θέρμανση του πλανήτη εξαιτίας του ανθρώπου δεν αποτελεί επιστημονική θεωρία. Υποστηρίζεται από ένα ισχυρό πολιτικό σώμα, το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή. The IPCC, like any UN body, is political. The final conclusions are politically driven. This claim that the IPCC is the world's top 1,500 or 2,500 scientists, you look at the bibliographies of the people and it's simply not true. There are quite a number of non-scientists. And to build the number up to 2,500, they have to start taking reviewers and government people and so on, anyone who ever came close to them. And none of them are asked to agree. Many of them disagree. Those people who are specialists but don't agree with the polemic and resign, and there have been a number that I know of, they are simply put on the author list and become part of this 2,500 of the world's top scientists. Αυτή η ιστορία αφηγείται το πώς μια θεωρία για το κλίμα εξελίχθηκε σε πολιτική ιδεολογία. See, I don't even like to call it the environmental movement anymore because really it is a political activist movement and they have become hugely influential at a global level. Είναι η ιστορία της διαστρέβλωσης ενός ολόκληρου κλάδου της επιστήμης. Climate scientists need there to be a problem in order to get funding. We have a vested interest in creating panic because then money will flow to climate science. There's one thing you shouldn't say, and that is, this might not be a problem. Μας λένε ότι πρέπει να ανησυχούμε για την αλλαγή του κλίματος της γης. Το κλίμα της γης όμως αλλάζει πάντα. Στη μακρά ιστορία της γης έχουν υπάρξει αμέτρητες περίοδοι πολύ μεγαλύτερη ζέστηση κρύου από τη σήμερα. Το κλίμα άλλαζε πάντα χωρίς καμιά παρέμβαση από τον άνθρωπο. Η σημερινή θερμή τάση ξεκίνησε πριν από 200 χρόνια περίπου μετά τη λήξη μιας περίοδου ψύχου στην ιστορία της γης. Μιας περίοδου γνωστής ως μικρή εποχή των παγετώνων. In the 14th century, Europe plunged into the Little Ice Age. And during the hardest and toughest winters of that Little Ice Age, the Thames would freeze over. Πριν τη μικρή εποχή των παγετώνων, ανακαλύπτουμε μια εποχή με θερμοκρασίες πολύ πιο υψηλές από τις σημερινές. Αυτή η εποχή είναι γνωστή ως μεσαιωνική θερμή περίοδος. Στην Ευρώπη ήταν η εποχή της κατασκευής των μεγάλων καθεδρικών ναών. It's important that people know that climate enabled a quite different lifestyle in the medieval period. We have this view today that warming is going to have apocalyptic outcomes. In fact, wherever you describe this warm period, it appears to be associated with riches. Αν πάμε πίσω στο χρόνο, ακόμα πιο πριν από τη θερμή περίοδο του Μεσαίωνα, θα ανακαλύψουμε και άλλα διαστήματα υψηλών θερμοκρασιών. Μία από τις μεγαλύτερες σε διάρκεια ήταν στην εποχή του Χαλκού και στην Παλαιολιθική εποχή. Είναι γνωστή στους γεωλόγους ως ολόκενος. Τότε οι θερμοκρασίες ήταν υψηλότερες από ό,τι σήμερα για περισσότερες από 3 χιλιετηρίδες. Οι κλιματολογικές διαφοροποιήσεις στο παρελθόν ήταν κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Τότε γιατί πιστεύουμε ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στις μέρες μας? Για την υπερθέρμανση φταίει το διοξίδιο του άνθρακα από τις βιομηχανίες. Ποια είναι όμως τα στοιχεία που στηρίζουν αυτή την άποψη? Anyone who goes around and says that carbon dioxide is responsible for most of the warming of the 20th century hasn't looked at the basic numbers. Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, πολύ μεγάλο κομμάτι του πλανήτη ήταν σε προβιομηχανική φάση. Ελάχιστοι άνθρωποι είχαν αυτοκίνητα ή ακόμα και ηλεκτρισμό. Η βιομηχανία ήταν ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Περιοριζόταν σε ορισμένες χώρες και υπέφερε από την οικονομική κρίση. Αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα πράγματα άλλαξαν. Τα καταναλωτικά αγαθά όπως τα ψυγεία, τα πλυντήρια, οι τηλεοράσεις και τα αυτοκίνητα άρχισαν να παράγονται μαζικά για τη διεθνή αγορά. Οι ιστορικοί αποκαλούν αυτή την περίοδο παγκόσμιας ανάπτυξης της βιομηχανικής δραστηριότητας με τα πολεμική οικονομική άνθηση. Πώς σχετίζεται αυτό με την αύξηση της θερμοκρασίας? Τα προηγούμενα 150 χρόνια η παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε λίγο πάνω από μισό βαθμό Κελσίου. Αλλά το παράξενο είναι ότι αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, μεταξύ 1905 και 1940, όταν η βιομηχανική παραγωγή ήταν σχετικά μικρή. Μετά το 40, ο κόσμος άρχισε να δροσίζει.
Αυτή είναι η θερμοκρασία ρεκόρ στην Αρκτική του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής οικονομικής άνθησης η θερμοκρασία πέφτει σημαντικά. Η ηρωνία είναι ότι η πτώση σταμάτησε με την παγκόσμια οικονομική ύφεση του 70. CO2 began to increase exponentially in about 1940, but the temperature actually began to decrease 1940, continued till about 1975. So this is the opposite relation. When the CO2 is increasing rapidly, but yet the temperature is decreasing, then we cannot say that CO2 and the temperature go together. Temperature went up significantly up to 1940 when human production of CO2 was relatively low. And then in the post-war years when industry and the whole economies of the world really got going and human production of CO2 just soared, the global temperature was going down. In other words, the facts didn't fit the theory. Γιατί θεωρούμε το διοξίδιο του άνθρακα υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή? Το διοξίδιο του άνθρακα αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι της γήινης ατμόσφαιρας. Μάλιστα, οι αλλαγές στα επίπεδα του διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι 10/1.000.000. If you take CO2 as a percentage of all the gases in the atmosphere, the oxygen, the nitrogen, and argon, and so on, it's 0.054%. It's an incredibly small portion. And then, of course, you've got to take that portion that supposedly humans are adding, which is the focus of all the concern, and it gets even smaller. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου αποτελεί ένα μόνο τμήμα του γήινου κλιματικού συστήματος, ενώ το διοξίδιο του άνθρακα δεν αποτελεί σημαντική αιτία δημιουργίας του. The atmosphere is made up of a multitude of gases. A small percentage of them we call greenhouse gases. And of that very small percentage of greenhouse gases, 95% of it is water vapor. It's the most important greenhouse gas. Water vapor is a greenhouse gas, by far the most important greenhouse gas. Όχι μόνο το διοξείδιο του άνθρακα δεν συμβάλλει άμεσα στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αλλά και το φαινόμενο καθεαυτό δεν ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή. Για να το επιβεβαιώσουμε πρέπει να μελετήσουμε ένα κομμάτι του ουρανού που λέγεται τροπόσφαιρα. If it's greenhouse warming, you get more warming in the middle of the troposphere, the first 10-12 kilometers of the atmosphere, than you do at the surface. There are good theoretical reasons for that, having to do with how the greenhouse works. Να πώς λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο ήλιος στέλνει θερμότητα στη γη. Αν δεν υπήρχαν τα αέρια του θερμοκηπίου, αυτή η ηλιακή ακτινοβολία θα αντανακλούνταν στο διάστημα, αφήνοντας τον πλανήτη ψυχρό και μη κατοικήσιμο. Τα αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν τη θερμότητα στην τροπόσφαιρα της γης λίγα χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνειά της. Και σύμφωνα με τα κλιματικά μοντέλα, εδώ ο ρυθμός θέρμανσης έπρεπε να είναι μεγαλύτερος, εφόσον προκαλείται από τα αέρια του θερμοκηπίου. All the models, every one of them, calculates that the warming should be faster as you go up from the surface into the atmosphere. And in fact, the maximum warming over the equator should take place at an altitude of about 10 kilometers. Ένας επιστήμονας που έχει ασχοληθεί επισταμμένα με τη θερμοκρασία της γήινης ατμόσφαιρας είναι ο καθηγητής Τζον Κρίστη. Το 1991 του απονεμήθηκε μετάλλιο της NASA για τα επιστημονικά του επιτεύγματα και το 1996 έλαβε ειδικό βραβείο από την Αμερικανική Μετεωρολογική Εταιρεία για τη συμβολή του στην καλύτερη επίβλεψη του κλίματος. Επίσης έχει διατελέσει επικεφαλής του διακυβερνητικού πάνελ για την κλιματική αλλαγή. Επιστήμονες όπως ο Τζον Κρίστη εφαρμόζουν δύο τρόπους για την καταγραφή της γήινης θερμοκρασίας: δορυφόρους και μετεωρολογικά αερόστατα. What we found consistently is that in a great part of the planet that the bulk of the atmosphere is not warming as much as we see at the surface in this region. And that's a real head scratcher for us because the theory is pretty straightforward. And the theory says that if the surface warms, the upper atmosphere should warm rapidly. The rise in temperature of that part of the atmosphere is not very dramatic at all and really does not match the theory that climate models are expressing at this point. One of the problems that is plaguing the models is that they predict that as you go up through the atmosphere, except in the polar regions, that the rate of warming increases.
And it's quite clear from two